সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। কমন টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড। অ্যাডভান্স ফি ফ্রড। অ্যাডভান্স ফি ফ্রডটা কি? In its simplest form, this occurs when someone pays money in advance for a service or product that the seller has no intention of providing. Advance fee fraud is a common type of internet fraud. Advancement fee fraud যেটা, যেখানে আপনার কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছে, যেখানে সেলারের কোনো ইন্টেনশন ছিল না আপনাকে সার্ভিসটা প্রোভাইড করার জন্য, যার জন্য অ্যাডভান্স নিয়েছে, অথবা কোনো একটা প্রোডাক্ট সেল করার কোনো ইন্টেনশনই ছিল না তার, কিন্তু আপনার কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছে, তাহলে এটা একটা অফেন্স। এটা হয় সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়। বয়লার রুম ফ্রড। বয়লার রুম ফ্রডটা কি? দিস ফ্রড ইজ in which the victims are persuaded to purchase shares in a company that usually does not exist or sold to the buyer for a price higher than their market value. যে বয়লার রুম ফ্রডটা হচ্ছে যেখানে পারচেজারকে, আপনার ক্রেতাকে পারসুয়েট করা হয়েছিল একটা কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য, যেখানে কোম্পানিটা কোনো সময় এক্সিস্টও করে নাই, অথবা যেটার ভ্যালিউ, যে মার্কেট ভ্যালিউ যেটা আছে তার চাইতে অনেক বেশি। এটাকে বলা হয় বয়লার রুম ফ্রড। ল্যান্ড ব্যাংকিং ফ্রড, এটা আরেক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড। দিস ফ্রড ইজ রান ইন এ সিমিলার ওয়ে টু বয়লার রুম ফ্রড। বয়লার রুম ফ্রডের মতোই এইটাও ওইভাবেই হয়। This is where the investors are led to believe they are investing in a land that will significantly increase in value. However, the reality is far different. মানে আপনার পারচেজারকে, মানে বায়ারকে, ইনভেস্টরকে পারসুয়েট করা হবে যে এই ল্যান্ডটা তুমি কিনো, এই ল্যান্ডের মধ্যে তুমি ইনভেস্ট করো, যেটার ভ্যালিউ, যেই ল্যান্ডের ভ্যালিউ সিগনিফিক্যান্টলি ইনক্রিজ করবে, অনেক আপনার মানে দাম বাড়বে, সুতরাং তোমার এই ল্যান্ডের মধ্যে ইনভেস্ট করাটা উচিত। হাউএভার দ্য রিয়েলিটি ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড ল্যান্ড মে নট ইভেন এক্সিস্ট। কিন্তু এমনভাবে তাকে পারসুয়েট করা হয়েছে একটা ল্যান্ডের মধ্যে ইনভেস্ট করার জন্য, কিন্তু ইনফ্যাক্ট ওই ল্যান্ডটা এক্সিস্টই করে না, and no potential investment value, এবং যেটার মধ্যে কোনো পটেনশিয়াল, কোনো ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য কোনো ভ্যালিউই নাই, or is unlikely to ever be granted planning permission। যে পারপাসের জন্য সেল করার জন্য বলা হচ্ছে বা ইনভেস্ট করার জন্য বলা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড, এটাও ওই বয়লার রুম ফ্রডের মতো, যেখানে ইনভেস্ট করার জন্য বলা হচ্ছে যে ল্যান্ডের মধ্যে, এই ল্যান্ডের জন্য আসলে কোনো ধরনের প্ল্যানিং পারমিশন পাওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই। সুতরাং একজনকে পারসুয়েট করা হচ্ছে ওই ল্যান্ডটা কেনার জন্য বা ওই ল্যান্ডের মধ্যে ইনভেস্ট করার জন্য, বলা হচ্ছে এটার ভ্যালু অনেক বাড়বে। These cases involve vast amounts of documentation and where is usually many witness statement from victims to go through. এই সমস্ত কেস যখন কোর্টের মধ্যে যায়, when they find the way through the crown court, এগুলো অনেক মানে কাগজপত্র পুলিশ প্রডিউস করবে, হাজার হাজার পেজের ডকুমেন্টেশন, অনেকগুলো উইটনেস স্টেটমেন্ট তারা প্রডিউস করবে ভিকটিমদেরকে কাছ থেকে, এগুলো গো থ্রু করতে হবে খুব meticulously. It is crucial that evidence is examined in detail. Often the paperwork does not match the victim's allegations. যে এটা এত ক্রুশিয়াল, it is so important that সমস্ত এভিডেন্সগুলো, পুলিশ যেই ডকুমেন্টসগুলো প্রডিউস করেছে, পেপারওয়ার্ক প্রডিউস করেছে, এগুলো এক্সামিন করতে হবে প্রপারলি, এবং সমস্ত উইটনেস স্টেটমেন্ট যেগুলো দেওয়া হয়েছে ভিকটিমদের কাছ থেকে, ওগুলো সবগুলো প্রপারলি এক্সামিন করতে হবে। এবং অনেক সময় দেখা যায়
যে paperwork does not match the victim's allegations, যে victim এক ধরনের allegation করছে কিন্তু আসলে ওইটা স্টেটমেন্টের সাথে কোনো মিল নাই, কাগজে পত্রে তার এলিগেশনের সাথে কোনো মিল নাই। সুতরাং এগুলা মানে thorough examination এবং thorough preparation is important. Isolating these subtle points is often crucial to the preparation of a criminal defense. এই সমস্ত ইনকনসিস্টেন্সিস গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করা, এটা এগুলোকে যদি আপনার পয়েন্ট আউট করা যায় ভালো মতো, দিজ আর গুড ডিফেন্স। এবং আপনাকে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স লয়ারের কাছে যেতে হবে যারা থারলি আপনার কেস এক্সামিন করবে, পেপার ওয়ার্কগুলো আপনার রিভিউ করবে এবং কনসিডার করবে এভরি সিঙ্গেল এভিডেন্স। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley. Barrister Lynn Townley দর্শক আমি আগেও বলেছি দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার। উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যেটাকে সিপিএস বলা হয়, ওখানে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেছিলেন। উনি ওখানে সিপিএস এর উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে ক্রিমিনাল ল পড়ান। তাছাড়া উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on honor-based violence and forced marriage. Yes, we're looking at the prosecution of the offences. Quite often the difficulty in prosecuting is because victims and witnesses don't want to give evidence in court. And that is understandable when it's viewed in the context of how these crimes tend to occur. So the perpetrators can be close family members, relations, parents, siblings or cousins or community members and often senior community members. So those who are victims or those who could be witnesses to the offence are often reluctant to give evidence and to come forward and speak up in court. Because of course part of the honour code that will be known to those from those communities is that actually speaking out in public can be a violation of the honour code itself. As a result of that, there's been certain measures that have been put in place by the authorities. So for example, if you are a victim of forced marriage and the matter is going to criminal trial, you're guaranteed lifelong anonymity. So it's not going to be, your identity is not going to be reported in the press, for example. And that's to go some way to giving the victim confidence to come forward and see through the court proceedings without necessarily having their name or their family's name within the public domain, although there isn't anonymity for a perpetrator as such. There would rarely, if ever in these circumstances, be potentially a successful application for anonymity, but anonymity will be automatic in respect of a victim. What often happens as well is because of these concerns that victims and witnesses have about coming forward and also giving evidence within the criminal trial, which is held in an open court in the public domain, there are some measures that can be put in place to assist the victim to give their best evidence. Even if a victim, for example, withdraws, the prosecution can still actually go ahead on other evidence, or they can compel the victim to come and give evidence if it's within the public interest to do so. But what can be done to assist the victim? There are a number of measures that can be put in place for vulnerable or intimidated witnesses and victims of crime. They're usually subject, or they will be in all but a few cases where they're automatic, they'll be subject to a procedure that has to be gone through and legal rules that have to be followed and conditions that have to be met.
But in these types of cases, it's quite common that the conditions are met. So if the witness is considered to be vulnerable or intimidated, as will often be the case here, they can have certain measures to make giving evidence in court easier. So examples of that can include giving evidence over a video link, meaning they're not actually present in the courtroom at the same time as the perpetrator, who may be a close family member. There are various out-of-court support mechanisms that can be offered. They might also elect to give their evidence, for example, behind a screen, and again that's important because it means that they can't see the perpetrator, nor can they be seen by the perpetrator. There are other measures that can be put in place as well, or applied for, if they would assist a particular victim. For example, if a victim has got communication difficulties, some kind of learning difficulties, or some other difficulties around giving evidence, there is the possibility of giving evidence with the assistance of an intermediary if that person needs that kind of intervention. And if there are difficulties around speaking and understanding English from a linguistical point of view, then it's always the right for someone who does not understand English to the level that is required to properly understand and partake and be involved within the court proceedings. Well, then there will be the provision of an interpreter speaking the particular language or dialect that the victim speaks, and the interpreter aids them just purely by interpreting linguistically what's said, and that can aid them through the process. So if someone is worried about their language skills being a barrier to reporting or going to court, those fears can be allayed, and also general fears usually about having to come face to face with perpetrators in court. There are generally measures that can and will be put in place in these types of cases. Giving evidence behind the screen can be one of them. Yes. Yeah, there are many different kinds of measures to assist the victim to be confident to give evidence, but the fear, it might be to be giving evidence in public, but generally the fear tends to concentrate around having to be in the same room or give evidence where the perpetrator can actually see the person giving evidence, and equally where the person can see the perpetrator, because they often feel intimidated in that kind of situation. So a screen stops that. And ABE, playing the ABE. Well, the ABE is simply, it's a pre-recorded video of usually the examination in chief. So rather than giving a statement and then having to give their examination in chief, so basically telling their side of the story in court, it's recorded, and they don't then have to give that evidence again in court. It's just simply played to the court. দর্শক, সুতরাং যেটা সংক্ষেপে বলতে হবে, যারা ভিকটিম, অ্যালিজড ভিকটিম বা ভিকটিম যেটাই হোক, তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন আপনার এভিডেন্স দেওয়ার, এবং তাদের রেকর্ডেড যে এভিডেন্স যেটা আছে, ডিভিডি যেটা বা ইন্টারভিউ যেটা আছে, সেটা প্লে করা হবে তাদেরকে। এটাকে ABE ইন্টারভিউ বলা হয়, ওইটাকে রেকর্ডেড করে ওইটা প্লে করবে কোর্টের মধ্যে। সুতরাং তাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি অনেকগুলো জিনিস এভিডেন্স ইন চিফ যেটা হয় সেটা দিতে হয় না। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।